Musaisia ni saa nyingi isiyo ya vikasa ijatu na nusu ya kunengelele Mauvoo alama kitika mudhenani wa umundi dhini wa usakwani 2022 ulao kwetu ninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Dindo kuidhaito ile Mauvoo asu kwanzia ya meko mudhenani wa umundi tukumanisie Mauvoo makonete uneni wa musumbe musakwe na alama vikie kuidhwa maili kandhini wa ngwatanio ya Kenya kwanza kati wa Mauvoo angima ingemevo nzama usakwani na mevaka kukuisia unyuvani wa isiyo ivadhukanyo ile itanavikia na kutoa isia usakwani indi kwa yuhe katambo kwa talatu manengete wito utukuni wa umundi alatukumbanesie ne bamwe na Sani mbesa na sivo siya kudhumua ni oneni wake musumbi musakwe Hatongo ika utalama na sakwiwe matena siyama kulika angalawani ya Kenya kwanza Ngwatanio ya Azimio 1 Kenya kwa siata mena mwikio kula siasioke wa makasinda hati na kuni mama leve Azimio kwenda Chebukati ekiwembini Vilingi wa Mauvoo Musaisia no tutambani mwe kuisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official utumani mokuvino tumia kwa namba ili itetu kenda imwe itano. Musumbi musakwe William Ruto ni wawetakana vaina sasi ya kwananga kana kudhumwa ayenda mwenendi ambi ya udhukumwa itina watongo yalama nasa kuiwe kulika maofisini mo Ruto ane na ndeto hivi ndani ila ukunena na mwenendi itina wakomana na magavana maseneta na mbunge alama nasa kuiwe ni mwenendi ungu wa mwavuli wa Kenya kwanza musiku wake Karen Lina Musangi ni wakutuvingwe ya Mauvoo maitu Onena na ndongo ina sakuyungua ngwatani ya Kenya kwanza musini kwake Karen musumbe musakwe William Ruto ni wailisakana serikali yake ni kuikithekana mawadho ala manadha Kenya kabindani kautiti ni meuthi kuyanesia. Tutafanya bidii kabisa so that we deliver to the people of Kenya. I was watching many people being interviewed and I was amazed that Kenyans were listening to our agenda. And they want to make sure that we deliver. We have no option, good people. We have to deliver. Ruto ni waelesakana thukuma serikali maele kwikone na utiti ni kenda kutethesya serikali kuthukuma mwenendi wonde wa Kenya akwelesya thukumi alama serikali manatumika ngalikoni ya kiutati mevatani na mituo ini kana mathukume mwenendi. Politics will be the business of those who are politicians. So every political party must arrange themselves. Look for your own errand men and women. Look for your own officials. Look for your own structures to run your politics. The provincial administration will not be available to run politics for any political party, including ours. We want them to help us in the delivery of government programs in serving the people of Kenya equally, irrespective of the political party they belong to, irrespective of any other consideration. That will be the administration that we will be running. We have capacity to run our own politics. We didn't have the provincial administration, but we won. So it clearly demonstrates that you don't need the provincial administration to win any politics. And therefore, as we look into the future, and as I speak today, I want to ask the provincial administration, public officers all over the country to step back from the politics that they have been forced to engage with the last few months
and maintain their position as public officers. Ruto ingine waelesekana serikali yake kendekithia maminista mivea nikivathukanyo kuthi bungeni na kusungia makuli ovamwe na kuelesa mitalatala ya serikali. Uvathukano na ila manenda kamitini cia bunge ina ni akuthingilila kana serikali yake ya ile kwithwa ina uthei kwi mwenenzi. Musumbe musakwe ingine waweta kana kathukuma na kila mutongoi musakwe kwisila nzia ya kosa maoni kana consultation. Akwelesa kana kila mutongoi musakwe na maoni makutua nthi nambe. Consultations will be the norm, will be the order of the day, because we believe that every person who has been elected has not been elected by chance. They have been elected because they have something they can bring on the table to make our success even better. And I want to promise you, as I promised Kenya, that the culture of fear, blackmail, and intimidation will stop. We will not run government using blackmail or threats or selling fear to the people of Kenya. We are a free society, democratic society, and everybody can be the best they want to be. Munini wa Rigathi Gachagua na kene waelesekana savali ya kukombwa ndhe ya Kenya yu ni ambi ya nandongo ini siyumba nite kosalela uthukumi uwa kuelesekana usakuwani uwa na ikuenda kwa ngai ovamana kuenda kwa Kenya. I can't even believe it. I think this is a historic election where what had been mobilized has been brought to nothing, and the whole nonsense of the system and the deep state has been rendered a nullity. That the will of God and the will of the people is what counts in an election. So let me take this opportunity in a very special way to thank all of you. What you underwent, the sacrifices, the time, against a mobilized and weaponized war chest, it's almost unbelievable. Mutongo ya kiama kia ANC Musalia Mudavadi na kene wakule ndongo isi kiithekana tetima murengo wa Azimio One Kenya ni maitwa likoni ya Kenya kwanza ni kenda ndi ya Kenya yithe na ngwatano. The ones who thought were going into government have found themselves somewhere else because of state capture. Walipitana hapo Kinungi. So I can only request that make it your mission also that those who are still lost and mesmerized by that propaganda on that side, bring them home. This is the time really to work. And I think now after politics, we must deliver to our people because we want 2027 to be a walkover for all of us. So I'm going to urge all of us to work together as a team. And then let's also be polite to the ones who have lost. Unajua wana shida sana. Let's be nice to them, hold their hands, tuwaombe, tuwavute pamoja. We build one country called Kenya that can move forward. Na mimi nataka kuhakikishia presidential elect that kwamba hii serikali yetu ambayo tunaianza sasa akituongoza itakuwa ni serikali ambayo tutafanya vitu ambayo tutafanya tofauti kidogo. Hakuna kujivuta sasa, lazima uchumi uinuke na tutafanya vitu kwa mtindo wa chap chap. Good report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Atongo inana katigwa ya 12 alama nasa kuiwe matena chama ni malikilenga la awani ya Kenya kwanza ibindani la mutongo iwa ingwata ni onaula ni musumbe musakwe koma nite na tongo amwe alama nasa kuiwe ni mwenendi na Kenya kwanza katiwamo governor musakwe awameru Kawira Mwangaza, mumbunge musakwe wa Nambale Geoffrey Mulanya, mumbunge musakwe wa Masinga Joshua Mwalio katiwa angi aingi. Kennedy Mulinge ni watu mbani siengewa.
muthenya umwe tina wa masito ma William Ruto na Rigathi Gachagua kutumbithiwa ithanguni rasmi ya serikali tamo musumbe munuve na munini wa musumbe munuve manthi ya Kenya matianie ou zikayo cia aile kuikithia kana ni mosotela wa mbunge ila nene vamwe na ila ya Senate ni ciambisia muthenya wa umuthi kwa komana na bunge anuve maseneta anuve na magavana anuve vamwe na ninimo halame ungua ngwatanio ya Kenya Kwanza. Kikalone kemu usumbe munuve William Ruto haitho changwatanio ni ya Kenya Kwanza atetima iwango kifothokonyo cia utongoi alama na sakuyo matena cia mava Kenya katiwa Moevo governor munuve wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kiwango ni cha bunge Ruto aitho chana moko ili ayumbe 10 katiwa 12 alama na sakuyo matena cia ma katiwa Moevo muyumbe munuve wa Gatundu ya Yulu ila kaunti ni ya Kiambu ila Njoroge na ulawa na Mbale ila kaunti ni ya Vihiga Geoffrey Mulanya itambia yeye inanga ngwatanio ya Kenya Kwanza ya William Ruto vinambewa ya Azimio Oka ya Raila Odinga mbungeni ila nene Kenya Kwanza mena bunge ya nayemwe na miongo 39 na mo Azimio Oka mena bunge ya nayemwe na miongo 39 ile. We also have in the house independents who are not members directly members of Kenya Kwanza wasimame. We have them in the house. I think we have how many of there? 8 and another 2 who are not here today. Okay, so out of 12, I think 10 members of the 10 independent members have joined our team. Valangwatanio ila ina bunge ainge mbunge ne sionthe cieleno yuma cia speaker munini wake na ongi ya bunge na maseneta alame utongo cia kamiti kivothokonyo cia ibunge Joshua Mwalio nolona saku tena chama kilio bunge ni chama singa kila kaunti ya Masaku na Fabian Chule olona saku na chama cha GDDP kilio bunge ni cha Kangundo kaunti ni ya Masaku medho wakati wa bunge 10 ala Ruto waweta tamedho wa maitho kuma ungua ngwatanio ya Kenya Kwanza utalo o munene wa bunge ma Kenya Kwanza mbewa alama Azimio Oka wenzi kayone cia gwikithe mesoda ila to ambunge nene serikali ni ya vitukithwa kivolwa kimwe kikuvitukithia musoda wa kusova kwa mwana wa minister wivina serikali ni mwana na ulaona tenge wandongo ya chama cha Amani National Congress ngwatanio ya Kenya Kwanza Musalia Mudavadi Valaona itina wa kwetha mali ile kuwati ya ndongo ya chama cho cha maendeleo chap Alfred Mutuangu atanioni ya Kenya Kwanza na kuende ya Kwina Mwali wa Azimio Oka kikalo kicha vikwa ni ya bunge Elia Nuve ungua chama cha maendeleo chap na lama na ina Mwali wa Odinga aili memo yumbe munuve wa Machakos Town Caleb Mule na ulawa kibuwezi cho uthulono wa siwa mwengi mutuse na ulava tiele mbethene tatu ni kanaosa kuwa ni kutoi wa waililo moko ni ndongo ya chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka. Nilikuwa mwanzilishi wa chama chetu cha maendeleo chapter. Na sisi wale ambao tunaomba viti katika chama cha maendeleo chapter, tunaunga mkono baba awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Suruali, anakuwa suruali ya Kalonzo. Ya namna hiyo. Anakuwa suruali ya Kalonzo. Na atakuwa sawa sawa. Huyu kijana is also an advocate. And if you play with Junior and Manzo, mtaokoa Makueni. Utalo munene wa maseneta miongole na ana alangwatanio ya Kenya Kwanza na vitukithisie isenyo na miongole na 3 alangwatanio ya Azimio Oka ina vitukithisie kuinenga vidhangwatanio ya Kenya Kwanza kuvitukithasia meya ukivuthokanyo utaula wa kwetikilia maminista kuthungulula wania bunge ngwatanio ya Kenya Kwanza yivini ya ile Azimio Oka kiwangoni cha magavana vala kuvikia oyu Kenya Kwanza mena magavana miongole na eli na Azimio Oka magavana miongole na umwe. Ken Mulinge, Mutongo TV.
Ngwatanio ya Azimio One Kenya ni yaweta taina mwikio makasinda usakwani watuika ukasiokewa wa kivila cha usumbe uneni uyu kaivindani la mutongoi wa Azimio Raila Odinga munini wake Martha Karua na mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo wa Musyoka mea kunena anaandiki Mauvoo nyumbani ya KICC kauntini ya Ilovi. Joseph Kitheka na Mauvoo. Ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance ni andi ya kueleza mwiki wayo kana moni mwana asindi na usindi wo wakita uvindua atongwene ni mangwatanio Raila Odinga Kalonzo Musyoka na Martha Karua manena naandiki Mauvoo wa nyumba ya mbuvanio ya KICC musini wa Ilovi. But the most important matter is to stand in solidarity and to stand together. In fact, we have happily sung the composition by our late brother Senator Kajwang, may God rest his soul in peace, that inchi hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. So unfortunately this has happened because of what happened at Bomas of Kenya, and therefore that process, the legal process continues. The political process also continues. Arongo yani malulomuti mwene kivila wanzama ya IBC wafula Chebukati maiwere ronandi otena mio kutangaza Ruto taomo sindi ohese neza vyuka na usuti wone uti wa Kenya kuyana na mo. I am going to invite our Chief Minister, Honorable Kalonzo Musyoka, na Kalonzo Musyoka no wakulia ati mo kwitha me au aiweta mo mayisa kwitikila nthi ya Kenya kwelekela moko ni mathuku malia ili aiweta uwono nginya umanyike. We notice that since a statement by a presidential candidate yesterday, the whole world has its attention drawn on our wonderful republic, a country we all love, and a country that none of us is prepared to let go the wrong way. Ndito sia Kalonzo nsia waromba uni munini wa Raila mwandu Martha Karua aiwira momena mwikio munene usindi unewo ili mavikiana kuuvatwa ayatha ati imoka na omituku nime kutungiwa usindi wo. On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home, and that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Atongo ya onde mane na kavinani kala matwe isi omba na wimwanya na atongo ya manasa kuiwe na ngwatanio ya Azimio nikenda kumanana mayumbula kanani mandate kotini wa Supreme kusiya kutangaza wa Ruto taomo usumbe musakue nundu mena uwo. This has been a meeting among the leaders of Azimio from all parts of our country. We have members of Parliament-elect, that is members of the National Assembly and senators. We also have governors-elect who have also joined us here today. Basically, it was a familiarization meeting, and we also talked about a way forward. We've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we have decided to take as a Azimio coalition. So these consultations, as my brother Raila has explained, are ongoing. It is obvious that we have very, very many elected representatives of our people, not even to mention about the members of the county assemblies, who will shortly, of course, in the next few days, be also putting their act together. Our figures show that we command the National Assembly. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by 1, but the National Assembly we command. We, therefore, after meeting, we must look and plan how we are going to execute our mandate. And that is normal. And our members are taking that up.
Joseph Kiteka, Vilingi wa Mauvoo. Hati na kuni mama leve ngwatanioni ya Azimio kisioni cha Mombasa ni maumia witano mwene kivila wanzama ya usakwani maivaka wa Fula Chebukati kwiki wambini kwa kilame weta tauna tumie mivua vuano yedi wa mudhenani wa kwa mbililia ila mausungio mausumbi manatanga sawa matongo ewe ni munene wo Lilian Otieno ni maweta Chebukati itawaile usikati wa na kuiva wanangiku wa sendulia vikiena kwa nangika mudhenani usu kisioni icha kana Bomas of Kenya Angelina Muse na Eli Voti. Na ikundi ye ya kiuteti kauntini ya Mombasa ni kana mwene kivilo anzama yosakwani na mivaka IEBC wa Fula Chebukati ni walete kwiki wambeni kwa kuwete nduthi kavindani ka kutanga aswa kwa mausungi o mamo sindi wa usumbe kuya Bomas of Kenya musini wa Ilovi. Matongo ni motongo wa ikundi yu Lilian Otieno ni maweta kana mwene kivilo anzama isu wa Fula Chebukati no alite ikiwa mbini ni kumana na kila kinedhi we Bomas of Kenya modhenyani wa kwa mbililia. Being that we've worked so hard to let this election be successful, we were surprised that it's turning out to be something which we cannot explain at the last minute. Therefore, we wish to condemn IEBC Chair Wafula Chebukati for causing confusion which led to chaos witnessed during the release of the final presidential results at the Bomas of Kenya in Nairobi. We also demand for Chebukati's arrest and prosecution to pay for the damage to property at the National Tallying Center due to failure to handle the confusion before the controversial presidential results were declared in favor of Kenya Kwanza presidential candidate who is the Deputy President William Ruto. Ni maelese kana ni undu wa kumacha kwa mwene kivila usukutanga asa mausungi oma usumbe kuma metandauni ya IEBC tino wa kutuma enendi metela kwa kilungu cha medhenya dhanza tunikana kumia mausungi o asu. Since Chebukati assumed the chairmanship of the electoral body, all elections he has handled have been marred with chaos which leaves more questions than answers. We are surprised to hear that Chebukati declared the presidential results from portal, yet he had made Kenyans wait for 6 days. He was doing the verification before releasing the outcome of the presidential poll. To make matters worse, Chebukati was a victim of the post-election violence after the 2006 general election when the ODM candidate lost, and we thought he had learned from that experience. Muthenyani wa kwa mbililia niyo mwene kivilo anzama yonyuvani na mivaka ABC wa Fula Chebukati unamutanga asiye William Samoei Ruto tawe musindi wa kivila cha usumbe ena kura milioni mwanza ngili ya na yimo na miongo mwanza na dhansato ya na yimo na miongo ina na imwe na ila ni kilungu cha miongo itano katono inya kenda siakula ila inakonwe chumwane kivitu vandi ya Kenya. Ruto ana musindi ya muvinzani wake wa vakuvi mutongo we chama cha ODM ngwatanioni Azimio oka Raila Odinga ula unakwatie kula milioni dhansa tungili maana kenda miongo ina na ile maana kenda na miongo itatu na ila ni kilungu cha miongo ina na nyanya katono nyanya itano siakura ila inakuneto unyuvanini monene. Note that the same IBC headed by Chebukati was reading from two different scripts after the verification exercise of the presidential results in the just concluded general election. What amused us is why Chebukati declined to share the final tally of the presidential results with his commissioners and the agents of both presidential candidates before making the announcement official. Chebukati has repeated the same mistake which led the nullification of the presidential results by the Supreme Court in 2017. Wana uwe voi kundi ye ya kuungamana moteti wa kivila cha usume ngwatanayo ni Azimio oka Raila Odinga ni matula mote bishop wa makanisa ma Anglican Jackson Ole Sapit kwa kuvoya na kuitikilia SSOU kuende ya Bomas of Kenya. Wanaitina wa kuvituka na kwa mausungio asukuma kula kwe makamisha na manza ama isu na kuwete nduthi ndhini wa Bomas of Kenya. We are upset by the religious leaders under Archbishop Jackson Ole Sapit who allowed the process to continue and even led the opening prayers after the disputed polls marred with violence.
One itino ati mangwatano ya Azimio oka kuleana na mausungio ma usumbi undu ula unatumwe kwithwa na nduthe na kutuma makamishina amwe ovamu na maofisa ma mevea ndisi anza kumala bomas itino akwetela mausungio asuku wa kilungu kiasa. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Zama ya usakwani na mivaka ya ABC ni atangasa kukwegwa kwa unyuvani munini wa ugavana kauntini ya Mombasa na Kakamega vamwana isio ile ingi kutana kunwakula atakilio mbunge cha Kitui Ruro Kachelimba Pokot South Ilasi West Pokot na Rongai kauntini ya Nakuru na ula unavaniwe kutoa matuku miongweli na tatu mwaini wanana kuonge kula usakwani umunini wa kuigwa ni vamwena wa dini ya Nyaki ilaye kauntini ya Meru na kwa jenga ni kaunti ya Ilovi kwisilavalua kwa nyumbasi ya Mauvoo. IBC ni awetakana ni kwisautanga sama tukwala usakwani usu ukavikia na kutwaigwa. Musiaisa ekatuambe ukwata uvumo munini ni ngusiokeria o ingi mituki. Itamba hii nisi soba zila soba zeti usio na si ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene nda kwe kando mako nesa ngiti ku isu si ando azu no ko tumia ma mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni hoibeti indila na bikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ya nimbokana na kila we ya uonda wika ni wenda profit kwa uweka ukakatulate managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao Wiyo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendume ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni beto mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chuna kilo 15 kwa isina ni tatu yani uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani To download Mbenga Onduvenda, send 50 shillings to pay bill 545420. Account 3624. Mbenga Onduvenda. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania nituso wase mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha miongoli 5 yuluwa yana cha mbesa siaku nituso wasia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwe kiti kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kwa vakindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohoyite na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbuino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye na kutambania imwe enendi mama sako ni maende na kumya witano muwo uende kulumililwa ni ya Kenya kuonde kula mai na kuendesya maundumo makila muthenya otatene na ukenda kukilia ukwati wa nthino
Ivinda hii mivea kivilokanyo yende kuthinikia mathina ala manaumenile itina wa kutangaswa kwa mausungio ma kivila cha usumbi kumanwa na unyuvani munene ula unavitie uwo ndeo yuka kavindani kala maundu masiokie otatene musini wa Masaku aingi mo mayona nyakuyaniwa ni mausungio ala manaumiwe ni nzama ya usakuani na mivaka. Daniel Mongela ni mwandiki witu. Itina wa maundu ma usakuani na kutala kula kumia muthia UN nthima Masaku ni maende na usiokia mikale yo yatene aingi mo mayelesya kana maende na utangi ya biasala sio ile inakunikite muno ibindani ya wa corona na ibindani la kwitwa igwe siasa kana atitime ikunia maleve ni nyaleta wa mutuko kuma Masaku ni asiandite na kunie kula nesa na kila chavata yuyu tukwenda tienda andu the masioke maweyani ngewa ya siasa ni maundu ni tutosioke yota tene nitende na uthukuma ko unge waya siasa tikwenda onuyo vono kwende na ukusiwa unyivu wa andu ala maende na utambwa kundukie vathokanio na muno kiseseni cha ukua kila kiva katikati kwa musi wa Masaku vala thukumi ala mathukume ya kiwanzani maende na kunya witano kwa enendi kwendea na kwikithia umwe na ngwatanio. Nataka gusisia yulu wa uthukumi ulati uthukuma itina wa unyuvani wa kivila cha usumbi usiokete nthi na kwithiwa wina mathina maingi muno ni kwithiwa itina ila kuna usakuaniwe na kwatwikana andu meukia kuthima wiyani yangu ucio kulatisi na mathukumana nacio ni kwithiwa kwina unyivu muno wa andu kwambata ilobi ni kwithiwa ni meukia matiesini chao meuthio komana nacho. Serikali ni elekana nthi ikasisia maundu amauti na maineanisya yulu wa kotini ni kwithiwa ila mekukila mambiye kuthi kotini matwae makoani makambiye kuguzanithia na makoani ma siasa withia mundu mwananchi no wende na kuumia na mundu ende na kutika thinani na withia maisha mamwa komoni mwananchi maende na utungwa na itina uguo nthe ukakavindani kala mivea kivothokanio yende na uthinikia maundu ma usakuani na ivindani la witano wende na ukulo kwa ene nthi kwitikila mausungio na kuendea na mathayu otatene. Ile nini ya economy kwanza waangalie economy venye wataifanyia sawa waone venye watatengeneza inji kwa sasa sababu inji iko vibaya yani. Daniel Mongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Atandithia masoko wa kunda kendo musini wa Kitui kana kunda kendo business community alama kuiwe ni serikali ya Kitui kutoa isia utandithia wo utewa ukuta wa sivitali munene wa Kitui ni maliana na kiko cha tandithia amwe kuma musini wa Kitui alama ende na kuthamisia biasala sio kisioni kiu mainena matongo iwe ni mwene kivila wo Dickson Kideka atandithia suni maweta kana mayesa kuitikila kwende ya kuthamiwa isioni ingi na atandithia alama ende na udhami ya sokoni usu kwa kila maweta tamatena mwanya wa kuyana kutoa isia utandithia wo na yu alama ende na kuthamisia biasala sio kisioni kiu ta mekwenda mevete kuma kiwanzani kiu na gusiokethia kula manethi twe maitwa isia biasala sio. Onesmus Chalo ni mwandiki witu. Hiyo sitakubali. Hiyo siwezi kubali. Atandiria masoko akunda kindu ba musini wa Kitui na muno alama kuthulwa ni serikali ya kaunti ya Kitui metwa isi watandiria utee wa nguta cia sibitali munene wa Kitui na kuthamia kiwanza ni cha kunda kindu yuni mumalia kiocho balama wetakana kwithia matena mwanya muyani wa kutwa isi watandiria kiwanza niki na nimele kunengwa ifuso ya kutunga biasala sio utee wa nguta cia sibitali munene wa Kitui itina wa kwithia kwina atandiria ange kume isioni ingi maende na kuthamia kisioni kiu utee na wendi wo mainena na Mutongoi TV matongo ni mwene kivila wo Dickson Kideka ni mawetakana mayisa kwetikila atandiria ange maende na kutwa isi watandiria wo kisioni ki vatema wiwa nokati wamo na atandiria asum inye chairman wa business sia kunda kendo kana kunda kendo business community association ninye nethe wa ada chairman kunda kendo pethe iwe na andu makweta container otuko sekuka zibangwa kuma unduma senda kwelegela kanda na kuthimbaka KMTC weyozu ni wende oyu na nguru wezi andu azumethe we methukuma weyozu ela twethia withukuma uchogo ne twethia tweko na simu twako ne ofisi wa town manager twako ne ofisi wa enforcement na ne twamanyaga na onamo mea wea twambie yo kulelia
na rwaza konde inaizu ne lazima ziumwe bau ondo ithe tandu ma community ya kunda kendo to ya wea alama kuyazi ndo izu madria tukwache kulonza atandire ameweta kwithia mabetangiwe na kumia biasala sio ote wa nguta cia sibitali munene wa Kitui nikenda kwathukia waki wa nguta isu yum ni maile kunengwa mwanya kuciokethia kisioni kiu bandu batandire angikuma kisioni kingi kuka na kutoa cia utandire wovau kwa masira ndo aride mtamwamba amutie nye mwene ndesa Kitungu nina ciana itatu ngwebia school fees secondary ni ngadiani wa ciana itatu cia brother akwa na nitwika hata nye mwene mundu wako kakutaya sindu bano nye mwene tena bano ndo note hiyo sitakubali hiyo siwezi kubali. Kwa nini wanaleta kibanda hapa mtu anachukua 25,000 na mimi mwenyewe nauza kitunguu na sijaajiriwa na serikali. Mimi mwenyewe nilifukuzwa hapa, nilikuwa na kibanda yangu hapa na sasa hizi sina mahali ya kuuzia. Kwa nini yeye anaekwa hapa? Kwani yeye ni special aje? Kwani mimi si mwananchi? Nilikuwa kwa foleni nikipiga kura na sasa hii nafukuza kama mimi ni squatter. Mimi ni squatter wa Kitui kweli? Hapana, hiyo hatutakubali hapa. Honewe ovatandithia ni mamendala mena mitua kuthamisya biasala sio kisioni kiu mavikie na kutwa isione nenya na ungami wa soko uakunda kindu no kana kukwatania bala me kutwa isya biasala sio na kwa maziro ni to mwanzi wa moki ni thukumia abakunda kindu uya wa ibanda ithie tuthine abano ugwitha twi kwata kindu space teno ni twaibana ni twaumwa bano nundu wa kwa kuta nundu nibo bakilelwa atsiendo ciongewa batsibitali na ni kwakiwa kuta na wathela na yu kuta wathela twetelete tutungwe space ni ila cia isitu tuzenga muno kuona andu ala mena mbesa mundu wina mabuloti ba town akuka na konda inemwa oke ina myango nana ege bano akwata ikila muingili 5 ithi andu amande tuthina ngusanisyo si wanza sio thukumi ba musini wa Kitui siithitwo kwa kavinda kati wa atandithia masindu kivathukanyo na bena batotongo imwe wa serikali ya kaunti ya Kitui ula utonyelela kuya musingi mulumu wa maundu ma utandithia masoko kivathukanyo cia NMB ba musini wa Kitui. Masietwa ni Eric Kalamba ni patron wa Kunda Kendo market na ndi kwa na kila konde inesyo to na gwiki wa baba na meno kama kwa na obisi wa Kunda Kendo matu ya mwana ula wibaya bena miana te kwenda gwiki akonde inabu nikuthia miana esyo nze twagetie 10 andu bou twewa ukotosu ndo alete gwithia bena ibanda siebo na andu megwa na mali kanzi nike wanzani na kindu ki isamusia siasa ila siasa gwithia sielika ile siasa sia kwetu Kunda Kendo siasa mundu enda kusobya siasa yake ali akasobya yote neko ya moto ete siasa ni Kunda Kendo te kuthukumwa ne mangaba na malika no ga kwetha Kunda Kendo te kuana ili vota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Ethiwa silikali vamwe na atongoi nimeyumbanitie kukilia mwene nthi kwa maundu make ukwati inongina misi imwe ila yikwatwa ni nthi nthini wa maundu kivathukanyo na kuola ndivi cia koti na kuola thina ula wikumbilite nthino ya Kenya kwa miaka kauta mivituku uni kwianana na wa maene nthi sioni cia matungulu kwa ilangwa kwa maundu ma walanyo ala megukonya kana municipality plans na kuveta maweku kana kusuvia melati imwe ya NND ila ikoneka ta ikomete kukwama na kwanangika. Boni Mutisia enaingewa Ivinda mwene nthi atania kwikala thayu kana maundu onthe ala mukonetie maithinesa vate kuvingisika na una wonthe ukatonyeka ethe watongo ila mavikie na usakwana makethe wa mayalanya mawalanyo maseo na kuvikia na umeanisia kana mivango yonthe ila mavikia na kunenge mwene nthi nayo kwenia vukolela kana kuthese mwene nthi maundu ma kemikalile vamwe na kumukilia kiukwati ondu la withitwo yinwa na kuetwa natetia ingi kana tongoi ala mavikie na ukwata ivila mwene nthi asiakethiwa reti nimekwenda maundu na mukwaila no nginya maundu amwetana mumakavikia na kuyaniwa na muno mawendekethio kana mivango minene kuma silikani nene kuvika isioni cia ndua nene lekonetie mwene nthi kwigithia kana ni amutethesya kutania kwikala nthi ino ya Kenya na ingi kuyanise wendi wa mwene nthi ula ni mukuni wa kura uvo wa stima musumbi nunaitie kana stima nukuthea pamwe na mauta ma mota lakini sindu isu tineo na kivathukanio kivo nundu matho cia tho wa token manaciokie ngali kwelengi nthini ya taxation manambatia unethia ila nindo fixation nini niyo ambatangiwe yulu ingi na tax yo stima
kwa uti hiyo na kivathukanio kivo maandikithio maingi ala mwene nthi wende na kwendekethia na la methitwo imukwata muno nthini wa maundu ma kiukwati aingi maene nthi mena muya manina ala mamekwata nthini wa maundu ma kila muthenya ende kuvikia na kuvingiswa ni mawalanyo kuma serikali ni nene na kuanzia ukwati wa mwene nthi na ingi ula utena ukwati wa kwiyukilia kana kwilumya kwana nondo maundu maende na kwaliuka kila muthenya twina mbaona utheu wa stima kila twambeia ukuusia ni mwagi wa stima gutileka transformer kuuywa kundu yu ukulia ni cha ukiende muviani wa stima kundu yukule stima nundu katika national government eto ciaicie nundu muika maitu aingi tutodepende na stima kembwa wiyulu withia mathayo maitu bado maende na kuuma yuethi watongo ni mwayo saitamia na kuvindwa nzeve kana uthiu wa mondola me maito muno kwi mwene nthi ni watonyeka mwene nthi na kekelea kuona vata wa kwithwa na utongo imweu na kumwetea musuo muito no lawi mukumbilite kwa ilungu iwi ivitite yu maisha ma mwene nthi metha moma zaidi wa vala vailite nundu yimini kana maisha ala tiende na moma uito kana mo kwati winthi na withia sindu ciithulu maisha makita kuendea na kuma zaidi ane kwatia nthini wa utongo yu twinaguo kana mutongo imuseo utonotethia andu make utonotonya kila tutana tukuendesia andu marena mawia maneko mawia andu ala mena mawia ozeria miothuku manesa patena thina onomwe ngemizi menini na ila isio ni siandone na ikwaritwe ni ene nthini wa mundu kwa nongi na kavikia na kwailwa na kuveta mathina manini kana mauvingisi kuala methitwe maiwetwa ni mwene nthi kumwelelia maundu ala withitwe itwaisya na matonya kumutethia evinda kuthi ingi stima isiekiiwe lakini siekiwa siatwika mavisa nundu yakana street lights ila wekiye tala vaiye mwe yakana na all the municipality towns vaistima wakana mulika mwizi ula ikitwa evinda ya municipality ya Mbeya vai yakana siakana nusu ta mulika mwizi ula vakwitwa stage tala wakana angilovu emwe tusiaiwe stima sionthe siakane Mutongo TV kuma matungulu kaundini ya Masaku nyeni toboni mutisia Musaisa wa univoto vika muthia wa Mauvoo maito nditungia muvea onthe alama ilia Mauvoo mamuthanani wa mondi na kuwe musaisa nundu wa kutambanya na itu nthini wa usakwani 2022 tiwane sano ili wana kiwiyo cha kwaila.